సో అందరికీ నమస్కారం. ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఆల్ ఏబుల్ టు లిసన్ టు మీ అండ్ సారీ గైస్ కొంచెం లేట్ అయింది ఇవాళ. సో దేర్ వాస్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ దట్ వి వర్ ఫేసింగ్ ఇన్ అండ్ దట్ ఈస్ వై వీ కుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఇట్ అట్ ద షెడ్యూల్ టైమ్. సో ఒక 10 minutes లేట్ అయింది. ఐ హోప్ దట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. సో బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద సెషన్, సో ఈస్ దర్ సంథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ మీ? మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ డౌట్, సో లెట్ మీ నో. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ యాడ్ దట్ క్వశ్చన్ టు అవర్ లిస్ట్. సో ఆల్రెడీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మీరు ఫిల్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవాళ ఆన్సర్ చేయబోతున్నాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్, ఒకవేళ మీరు బై మిస్టేక్ ఆ యొక్క ఫామ్లో ఫిల్ చేయలేదన్నా, మేబీ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ దట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ అనుకుంటే, ప్లీజ్ టెల్ మీ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ we'll definitely cover the same in the webinar. So up to you guys. Any specific questions to you? So if there are no questions, so maybe before getting started into the questions part, నేనేం చెప్తానంటే బేసిక్గా ఎంట్రీలో there is this course called web development in Telugu. మీలో ఎంతమందికి ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎంతమంది తెలియదు అని చెప్పి ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా, బట్ మీలో చాలామంది ఆల్రెడీ చూసుంటారు. ఓకే, సో ఈ కోర్స్లో భాగంగా మేము యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, ఐ మీన్ ఏం టీచ్ చేస్తున్నాం అంటే, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ విల్ బి ద ఎడ్యుకేటర్ ఫర్ ద కోర్స్. సో ఇట్ విల్ బి HTML, ఓకే, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ బూట్ స్ట్రాప్. సో చాలామందికి HTML ఏంటి, CSS ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటి, బూట్ స్ట్రాప్ ఏంటి అనేది కూడా ఐడియాకి సరిగా ఉండదు. ఓకే, సో HTML అంటే ఇట్స్ అ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు చూసే వెబ్ పేజెస్ అయితే ఉంటాయో ఆ వెబ్ పేజెస్లో ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, ఓకే, ఏది ఎక్కడుంటే బాగుంటుంది, ఎక్కడ ఏది ఉండాలి అనే దాంతో పాటు ఏమేమి ఉండాలి, టెక్స్ట్ ఉండాలా, పారాగ్రాఫ్ ఉండాలా, ఇమేజ్ ఉండాలా, ఏమేమి ఉండాలి అనేది చెప్పడానికి, బేసిక్గా మన యొక్క బ్రౌజర్కి చెప్పడానికి మనం ఈ HTML అనేది వాడుతూ ఉంటాం. ఇట్స్ బేసిక్లీ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ టు మార్కప్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అది HTML. సో బేసిక్గా ప్రస్తుతానికి అగైన్ వీఆర్ టీచింగ్ HTML. సో ఆల్రెడీ అది స్టార్ట్ అయింది. సో మీరు ఆల్రెడీ ఒకవేళ చూసుంటే ఎంట్రీ యాప్ విజిట్ చేయండి. ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ వీడియోస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆ వీడియోస్ చెక్అవుట్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇన్ ద సేమ్ కోర్స్ ఈజ్ CSS. ఓకే, CSS అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్. అంటే ఏంటన్నా పేరు ఏదో తేడా ఉంది అంటే, బేసిక్గా CSS అంటే ఏం లేదండి. సో ఇప్పటివరకు మీరు ఏం చేశారు, ఒక వెబ్సైట్ని మార్కప్ చేశారు. సో ఎక్కడ ఏమి ఉండాలి, ఏమేమి ఉండాలి అంటే, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉండాలి, ఓకే, ఆ పారాగ్రాఫ్ పేజ్ సెంటర్లో ఉండాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ వాట్ డస్ CSS డూ అంటే, మీరు మార్కప్ చేసిన ఆ ఎలిమెంట్స్కి స్టైలింగ్ యాడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, అంటే కలర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, దాని యొక్క ఫాంట్ సైజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా ఉండాలి, బార్డర్ ఏమైనా ఉండాలా, ఆ బార్డర్కి కార్నర్స్ ఎడ్జెస్ ఉండాలా ఆర్ రౌండెడ్ ఉండాలా, రౌండెడ్ ఉంటే రేడియస్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ బేసిక్గా మీరు ఉన్న ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ బేసిక్గా ఏం చేస్తారు, స్టైల్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు, స్టైల్ చేస్తారు. అంటే ఉన్న ఏవైతే రా ఎలిమెంట్స్ కనబడుతున్నాయో విచ్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లుకింగ్ గుడ్, వాటికి మీరు స్టైల్ యాడ్ చేసి యూ విల్ బి బ్రింగింగ్ ఇట్ టు లైఫ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ కలర్ఫుల్ అండ్ డీసెంట్. మీరు అది దీని ద్వారా చేస్తారు, CSS ద్వారా చేస్తారు. ఓకే, now the third part which is being taught as a part of this course is JavaScript. సో బేసిక్గా JavaScript అనేది ఏంటి, బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు HTML అని చెప్పాను, CSS చెప్పాను. బోత్ HTML అండ్ CSS ఆర్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఇవి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కాదు. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఉంటారు, C++, జావా, పైథన్, ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటన్నా అంటే, బేసిక్గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో వీ కెన్ యాడ్ లాజిక్. ఓకే, ఒక పని జరగాలంటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఆర్ ఒకే పని 20 సార్లు, 30 సార్లు, 40 సార్లు ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు జరగాలి అనుకున్నప్పుడు వీ అప్లై దట్ లాజిక్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. బట్ HTML అండ్ CSSలో మీరు ఎటువంటి లాజిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. ఓకే, యూ కెనాట్ బిల్డ్ ఎనీ లాజిక్ దేర్. HTML జస్ట్ మార్కప్, CSS జస్ట్ స్టైలింగ్. బట్ ఉన్న ఆ ఎలిమెంట్స్, HTML ఎలిమెంట్స్కి కైండ్ ఆఫ్ డైనమిజం తేడానికి, అంటే మీరు చాలాసార్లు చూసుంటారు, మీ మౌస్ని హోవర్ చేస్తే ఒక ఎలిమెంట్ మీదకి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు, మీరు చాలాసార్లు చూసుంటారు, దాని యొక్క కలర్ అనేది డార్క్ అవడం చూసుంటారు, ఆర్ ఆ యొక్క ఏదైతే బటన్ ఉందో అది సడన్గా బ్రైట్ అవడం చూసుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ కొన్నిసార్లు యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్
జస్ట్ డ్రాగ్ ద ఫైల్ అని చెప్పి. సో కొన్నిసార్లు ఫైల్ అని అప్లోడ్ చేయాలంటే కొన్ని సైట్స్లో మీరు అప్లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఫైల్ సెలెక్ట్ చేయనక్కర్లేదు, జస్ట్ ఒక ఫైల్ని డ్రాగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ డైనమిజం మొత్తం మీరు ఎలా తెస్తారండి? ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. సో బేసిక్గా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ వాడి లాజిక్ని బిల్డ్ చేయగలరు కాబట్టి యాజ్ యూ కెన్ అప్లై లాజిక్ దేర్, మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? యూ క్యాన్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రింగ్ డైనమిజం. ఇక్కడ డైనమిజం అంటే నా ఉద్దేశం యాక్చువల్గా దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ డైనమిజం అండి ఇన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ చాలామంది ఈ యొక్క పాయింట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏ డైనమిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పి. ఓకే, లెట్స్ సే మీరు ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళారు అండ్ లాగిన్ అయ్యారు. ఓకే, మీరు ఫేస్బుక్లో లాగిన్ అయిన వెంటనే మీకు ఎవరి ప్రొఫైల్ కనబడుతుంది? ఆబ్వియస్లీ మీ ప్రొఫైల్ మీకు కనబడుతుంది, అంతేనా కదా? ఆబ్వియస్లీ మీకు మీ ఫ్రెండ్ ప్రొఫైల్ కనబడదు కదా. కనబడితే ఇంకేముంది? దెర్ ఇస్ నో ప్రైవసీ. దట్స్ సంథింగ్ దట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్, అవునా కదా? వై ఈస్ దట్? సో బేస్డ్ ఆన్ యోర్ లాగిన్ రిక్వెస్ట్, సర్వర్ సైడ్ యాక్చువల్గా there will be verification part, and server side నుంచి there will be different sessions sent to your friend and you. కాబట్టి డైనమిక్గా ఇద్దరికి వేరే వేరే పేజెస్ ఆర్ బీయింగ్ సర్వ్డ్, అవునా కదా? దట్ ఈస్ డైనమిజం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో నేను మాట్లాడుతున్న డైనమిజం ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇక్కడ ఎటువంటి సర్వర్ సైడ్ రోల్ ఉండదు. ఓకే, బేసిక్గా ఇదంతా అగైన్ హ్యాపెన్స్ అట్ ద వాట్, అట్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు లెట్స్ సే ఒక మౌస్ని హోవర్ చేశారు ఒక బటన్ మీద, అగైన్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, అది బ్రైట్ అయ్యింది అనుకుందాం. ఇక్కడ అగైన్ దెర్ ఈస్ నో సర్వర్ సైడ్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ జరుగుతున్న ఇంటరాక్షన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ క్లయింట్ సైడ్. మీరు నెట్ కట్ చేసినా, నెట్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని కైండ్ ఆఫ్ ట్రై చేసినా ఇట్ విల్ వర్క్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ సర్వర్ ఇంటరాక్షన్. సో మీరు క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపించక్కర్లేదు, అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోకలేదు. ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ డైనమిజం కెన్ బి బిల్డ్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. గాట్ ఇట్? సో ఈ మూడు యాక్చువల్గా బేసిక్స్ అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్కి. దీస్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ నీడ్ టు బి దేర్, కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే ఫ్రంట్ ఎండ్కి. ఓకే, సో దానికోసమే ఈ మూడు కంపల్సరీగా ఈ కోర్సులో ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయి కోర్సులో అంటే వీ హ్యావ్ బూట్ స్ట్రాప్. సో బూట్ స్ట్రాప్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా? ఎనీ ఐడియా? సో బూట్ స్ట్రాప్ గురించి చెప్పే ముందు, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. డూ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ బూట్ స్ట్రాప్? దట్స్ ఫైన్. సో బేసిక్గా బూట్ స్ట్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇందాక ఏదైతే సిఎస్ఎస్ గురించి చెప్పాను నేను, ఓకే రచన, సో బేసిక్గా ఇందాక ఏదైతే చెప్పాను నేను సిఎస్ఎస్ గురించి, సో సిఎస్ఎస్ వాడి మనం ఏం చేస్తాం? స్టైలింగ్ చేస్తాం, స్టైలింగ్ని యాడ్ చేస్తాం వెబ్ పేజెస్కి, అవునా కదా? సో ఈ స్టైలింగ్ని యాడ్ చేయడానికి మీరు సొంతంగా కోడ్ని రాయాలి. ఫర్ బార్డర్ ఒక కోడ్ రాయాలి, ఫర్ కరెక్ట్ ఎడ్జెస్ రౌండింగ్ ఆ రేడియస్ కరెక్ట్గా ఉండేందుకు ఒక కోడ్ రాయాలి. ఓకే, కలర్కి కోడ్ రాయాలి, ఫాంట్కి కోడ్ రాయాలి, ఫాంట్ సైజ్కి కోడ్ రాయాలి. ఓకే, అన్నిటికీ రాయాలి. అండ్ అన్నిటికీ ఇప్పుడు రేడియస్ ఎంత ఉండాలి అనేది మీరు ఎలాగా తెలుస్తుంది? మీకు మీరు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేస్తని తెలుస్తుంది. అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్తో ట్రై చేస్తేనే ఏది బాగా సూట్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది, అవునా కదా? ఈవెన్ మీరు చేసి చూస్తుంటారు, మీరు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక హెడ్డింగ్ క్రియేట్ చేశారు, కరెక్ట్గా దాని సైజ్ ఎంత ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి చూడడానికి మనం ఏం చేస్తాం? డిఫరెంట్ వాల్యూస్, సో 20, 15, 12, 17, 18 ఏ వాల్యూ బాగుంది, ఏ వాల్యూతో బాగా సూట్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేసి కదా మనం ఫైనల్గా ఒక హెడ్డింగ్కి ఒక ఫాంట్ సైజ్ సెట్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? టెల్ మీ. ఐ థింక్ దిస్ అ ల్యాగ్ బిట్వీన్ ద కమ్యూనికేషన్, బట్ దెన్ దట్స్ ఫైన్. సో బేసిక్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ. ఎస్ ఆర్ నో? యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డన్. సో వీ ట్రై విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ సూట్స్ గుడ్ మనం దాన్ని అప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ సిఎస్ఎస్ కూడా. ఓకే, సిఎస్ఎస్లో కూడా చేసేది మనం అదే. ఏం చేస్తాం? డిఫరెంట్ వాల్యూస్తో ట్రై చేసి ఫైనల్గా ఏది బాగా సూట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ దాట్ వన్ స్పెసిఫిక్ సైజ్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్, వాట్ ఈస్ దాట్ వన్ స్పెసిఫిక్ రేడియస్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద కార్నర్స్, వాట్ ఈస్ దాట్ స్పెసిఫిక్ కలర్ ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్కి బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలి, బట్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్, అవునా కదా? దట్ ఈస్ వై పీపుల్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ బూట్ స్ట్రాప్ ఫ్రేమ్వర్క్. బేసిక్గా దీన్ని మీరు ఒక సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ దట్ వీల్ హ్యావ్ లైక్ ప్రీ బిల్ట్ కోడ్స్. సో ఒక బటన్ చూడడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళడం, కోడ్ని కాపీ చేయడం, పేస్ట్ చేయడం, వాడడం, కాపీ చేయడం, పేస్ట్ చేయడం, వాడడం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ సింపుల్. ఓకే, నేను అగైన్ మీకు బూట్ స్ట్రాప్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఓకే, సో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దాట్. ఎందుకు వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దాట్? బికాస్ if you know to do something easily,
డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐ మీన్ మీకు చాలా సైంటిఫిక్ మైండ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఈవెన్ దెన్ విల్ యూ యూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వీల్ స్ట్రక్చర్ టు బిల్డ్ అ కార్, ఆర్ సొంతంగా మళ్ళీ ఒక వీల్ని రీఇన్వెంట్ చేస్తారా? డెఫినెట్లీ వీ విల్ నాట్ బీ రీఇన్వెంటింగ్ ద వీల్ కదా. The similar case here, when you already have pre-existing neatly built framework, why don't we use that? Definitely we'll use that, and it is definitely not wrong if you use that. ఈయన మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారు, ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేశారు, ఇదంతా ఎలా చేసామమ్మా, చాలా బాగుంది, నీట్గా ఉంది అని అడిగితే, even if you tell that, I mean, this is something that I have built using Bootstrap, then also there is no issue at all. Okay, actually today I am streaming to you, okay, basically using one of the software called StreamYard. And నేను ఈ StreamYardలోకి వచ్చి చూసిన వెంటనే what I have observed is this website is built using Bootstrap. ఓకే, సో ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇవాళ వాడుతున్నాను టు యాక్చువల్లీ స్పీక్ విత్ యూ, టు స్ట్రీమ్ విత్ యూ. ఓకే, even that website, that brand have used Bootstrap, and you are going to learn that. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కోర్స్ అనమాట బేసిక్గా. సో ఈ కోర్స్ మీరు అతి తక్కువ ధరకి పొందాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏదో డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయంట ఫర్ దివాళీ అండ్ ఆల్. సో యాక్చువల్లీ ఆర్ టీమ్ విల్ ప్లేస్ అ లింక్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా మా టీం వాళ్ళు దిల్ బి కాలింగ్ యూ ఫ్రమ్ ఎంట్రీ, అండ్ దిల్ బి టెలింగ్ యూ అబౌట్ ది కోర్స్ డీటెయిల్స్. సో ఐ వుడ్ ఆస్క్ మై టీమ్ టు పుట్ దట్ లింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ చూస్తున్నారు కదా, this is a discount. So actual price is as you can see 7500, but then you can avail it at the price that's shown. And ఆ యొక్క నంబర్కి just send a hi. Okay, the team will reply back to you with all the details. వాళ్ళే కాల్ చేస్తారు in your free time. They'll ask you, they'll schedule a call, and they'll help you all with it. So దయచేసి ఆ నంబర్ని నోట్ చేసుకోండి. హాయ్ రాఘవేంద్ర, హాయ్ హాయ్ ఎడ్లా, కోడింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్, what does it mean, Edla? What's the doubt? Any specific doubt? Or that's fine? If that's fine, I'll just show you one thing. Okay, basically ఒకటి చూపిస్తాను మీకు నేను. అదేంటి అంటే బూట్ స్ట్రాప్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ బూట్ స్ట్రాప్ బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది నేను నేర్పించబోతున్నాను. అగైన్ HTML చేసి చాలా మంది మీకు పేర్లు వినుంటారు. ఓకే, బట్ బూట్ స్ట్రాప్ పేరు చాలా మంది వినలేదు. సో అది ఎలా ఉంటుంది, ఏం చేస్తాం అనేది మీకు చాలా మంది తెలుస్తుండదు. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ సింప్లీ ఐ జస్ట్ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, అండ్ మీకు అది చూపిస్తాను ఏంటి బూట్ స్ట్రాప్ ఎలా ఉంటుందని. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ త్రూ దిస్ కోర్స్. అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నవన్నీ కూడా, ఓకే, HTML కానివ్వండి, CSS కానివ్వండి, బూట్ స్ట్రాప్ కానివ్వండి, we will be discussing all this in the latest versions only. సో ప్రస్తుతానికి వాట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్ మేబీ మీరు వర్షన్ అనుకోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ వర్షన్ 5. చాలామంది లైక్ రీసెంట్గానే వచ్చింది వర్షన్ 5. చాలామంది ఐ మీన్ 4 కూడా వాడేస్తున్నారు, బట్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ వర్షన్ 5 మాత్రమే. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ షేర్ ద స్క్రీన్ నౌ. ఓకే, హాయ్ తెలుగు క్యూబ్, హాయ్. సో ఐ హోప్ యూ కెన్ ఆల్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ Bootstrap 5, అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ Bootstrap 5. ఓకే, సో మీరు కోడ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే నేను చెప్పాను, ఐ విల్ బి షేరింగ్ యూ అని చెప్పి. సో దిస్ ఈస్ దాట్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇక్కడ మనకి గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్లోకి వెళ్ళి లెట్స్ గో బ్యాక్. సో ఇక్కడ స్టార్టెడ్ ఏమి ఉంటుంది కదా, జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్. ఓకే, చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది తెలుసా, ఎస్, యూ విల్ బి గెటింగ్ అ బేసిక్ టెంప్లెట్ ఆఫ్ Bootstrap. ఆ తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే. లెట్స్ గో టు ద కంటెంట్, ఆర్ మేబీ విల్ గో టు లెట్స్ బటన్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, కంపోనెంట్స్కి వెళ్ళి బటన్స్, ఇందాక బటన్స్ పడుతున్నాం కదా, ఐ విల్ షో యూ దట్. సో ఐ జస్ట్ గో ఇన్ టు ద బటన్స్. ఓకే, సో వన్స్ యూ గో ఇన్ టు ద బటన్స్, ఇట్ విల్ షో యూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్. అండ్ మీరు అది చూసిన వెంటనే యూ విల్ రియలైజ్ దట్ ఇటువంటి బటన్స్ మేము ఆల్రెడీ చూసాము అని. సి, హ్యావెంట్ యూ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బటన్? సి, ఈ బ్లూ కలర్ అయితే ఇట్ ఈస్ రియలీ కామన్. ఓకే, I think most of you have seen this. Do you know where is it from taken? It is taken from Bootstrap only. Got it? This is all taken from Bootstrap. So manam in detail as a part of this course, okay, we will be learning everything, all this, all the components, okay, layout, forms,
విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో ఈ బూట్ స్ట్రాప్లో, ఏదైతే మీకు ఇట్ హ్యాస్ టు బి హెల్ప్ఫుల్. అగైన్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ హియర్. గటర్స్ ఉంటాయి, యాక్చువల్ లేఅవుట్లో డిసెంబర్ నో. సో గ్రిడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అండ్ ఈచ్ రో కెన్ హ్యావ్ 12 కాలమ్స్. సో ఇవన్నీ ఎలా డివైడ్ చేయాలి, ఎలా కరెక్ట్ సైజ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, విల్ డిస్కస్ ఆల్ దట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద కోర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ద కోర్స్, let me know. Please tell me if you have any doubts regarding the course. After that, we will get into the questions that you have asked. First, let me know if you have any specific doubts regarding the course. Definitely, outer round questions untai kada meeku. If there are no questions, just click a thumbs up and we'll be good to move. Thumbs up veskondi emoji in the comments if you have no doubts. Okay, I hope there aren't any issues. Yes, you are all clear with the course kada, isn't it? Okay, thank you. So maybe for one more time, I'll just ask my team to show that phone number. So just save it if you haven't done it the previous time. And yeah, so please to have it. Okay, maybe we can now get into the questions. So me reading questions say we'll be taking one by one. So team, please show me the first question that our people have asked us. So first question me reading enti ante, what's the future of Angular and its opportunities? సో మీలో ఎంతమందికి యాంగులర్ అంటే తెలుసు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రియలీ నో వాట్ ఈజ్ యాంగులర్? ఎనీ ఐడియా? ప్లీజ్ రిప్లై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా, ఆర్ ఎల్స్ ఐల్ జస్ట్ టెల్ యూ. సో హూఎవర్ asked the doubt, if you are present in the live stream, do you know what is Angular basically? Before discussing about the opportunities, do you know what is Angular? Okay, maybe he isn't available in the stream, that's completely fine. But then if at all you are watching the stream, the person who have asked it, if you're watching the stream later in any part of the course, then the simple answer would be Angular, Vue, React.js. These three are basically famous front-end frameworks as on day. Okay, these are the famous, okay, the most popular ones. Even in this, if you specifically ask me what do you prefer, I definitely would prefer React.js. That is now used all over. Okay, now coming to Angular, Vue, React.js, all these three are, I told you, like front-end frameworks. What are these used for? ఎందుకు వాడతాం దీన్ని? ఎందుకు వాడతాం అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక చెప్పాను కదా నేను, బూట్ స్ట్రాప్ ఎందుకు వాడతాం? బేసిక్గా సిఎస్ఎస్లోని పని తగ్గించడానికి. ఇట్ ఇస్ సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పాను, అవునా కదా? నౌ దీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, దీస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, దీని ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అగైన్ ఏమీ లేదండి, యాక్చువల్గా ఒకవేళ లెట్సే మీరు చాలాసార్లు చూసుంటారు, లెట్సే ఒక వెబ్సైట్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పేజెస్. ఆబ్వియస్లీ ఒక వెబ్సైట్ అంటే సింగిల్ పేజ్ ఉండదు కదా, డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ మీరు చాలాసార్లు చూసుంటారు, ఆ ప్రతి డిఫరెంట్ పేజ్లోనూ కింద ఏదైతే ఫుటర్ ఉంటుందో, అంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్ గురించి, ఓకే, లైక్ కాపీరైట్ యాడ్ అని చెప్పి ఒక పేరు, దెన్ కాంటాక్ట్ అస్ అని చెప్పి ఒక పేరు, దెన్ దేర్ మేబీ మెయిలింగ్ అడ్రస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఫుటర్ అంటారు బేసిక్గా. ఆ ఫుటర్ ప్రతి పేజ్కి కామన్గా ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ప్రతి పేజ్కి ఒకటి కామన్గా ఉన్నప్పుడు లెట్సే 10 పేజీలు ఉన్నాయి, 20 పేజీలు ఉన్నాయి, 20 సార్లు ఆ కోడ్ మళ్ళీ రాయాలా? ఈజ్ ఇట్ రియలీ రిక్వైర్డ్? ఓకే, ఇట్ ఈజంట్ రియలీ రిక్వైర్డ్. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ డన్ ఈజ్ దేర్ కంపోనెంట్స్ క్రియేటెడ్. సో బేసిక్గా కంపోనెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి, క్రియేట్ చేయబడతాయి. ఎందుకు క్రియేట్ అవుతాయి కానీ, ఓకే, నథింగ్ గెట్స్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై డెవలపర్స్. సో కంపోనెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు. కాబట్టి నౌ యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్ కంపోనెంట్ ఇన్ ఆల్ 20 పేజెస్. మీరు ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని రీరైట్ చేయక్కర్లేదు, ఆర్ ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయక్కర్లేదు. అన్న కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం తప్పే ఉంది, మనం చేసేది పని ఏం లేదు కదా, జస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాం, పేస్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ కెన్ యూ రియలైజ్ కోడ్ చూడడానికి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ డీసెంట్. బట్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ కోడ్ బేస్, and the heavier it gets, the difficult it is for the server side management, or load avadam kuda on the client side kuda adi load avadaaniki it will take more time. Why to make our code base heavy?
అవునా కదా? ఒకవేళ ఇది మీ కాలేజ్ అసైన్మెంట్ అనుకోండి, చేయండి. ఐ మీన్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే కోడ్ పెద్దగా కనబడితే మీరు మార్క్స్ బాగా వేస్తారనుకోండి, డిఫరెంట్ సినారియో. బట్ ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ రియల్ వరల్డ్ సినారియో కదా, that is where this comes. And obviously bro, whoever has asked that, Angular, Vue, React.js, all these three has a definitely very good future. I mean, in the sense, like, what do you mean by future is something that again matters. Okay, but then దీనికి there is a good scope, because obviously nobody wants to keep repeating their code. అవునా కదా? That is why this is something which is definitely having good scope. And as it has a good scope, obviously when I'm telling that, I mean, ఎప్పుడైతే నేను చెప్తున్నానో this is used by the industry level personalities, I mean this is the industry standard అనుకున్నప్పుడు definitely there will be lot of opportunities. Okay, I hope the question is answered. Maybe we can move to the second question. హౌ టు బి అ ఫ్రీలాన్సర్ ఇన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఓవర్వ్యూ. యాక్చువల్గా ఇవాళ మన లైక్ టైటిల్లోనే యాక్చువల్గా వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా కదా. సో బేసిక్గా ఫ్రీలాన్సింగ్ అనేది చెప్తాను. తర్వాత ఐ విల్ బి షోయింగ్ ఫ్యూ వెబ్సైట్స్ విచ్ యూ క్యాన్ రీచ్ అవుట్ టు. ఐ మీన్ ఆ వెబ్సైట్స్ వాడి మీరు మీ యొక్క ఫ్రీలాన్సింగ్ జర్నీని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఫ్రీలాన్సింగ్, I just want to know how many of you have heard of the term freelancing. మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ అనే పదాన్ని విన్నారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ ఆఫ్ ఇట్? Yes or no? I mean, if you have heard, it would be great to know that. Have you heard of it or no? If you haven't heard of it, okay, Ravindran, what is it? Ravindran, yeah, Rachina, what is it? Freelancing అంటే ఏంటి? What is that you know about freelancing? Any specific idea about what is freelancing? Yeah, okay, you have heard about it. Okay, what about you, Ravindran? మీకు తెలుసా? I mean, what is freelancing అనే ఐడియా ఉందా? If no, then I'll be happy to answer you. I mean, see, you maybe have heard about two different terms. Okay, we don't work for a particular company. That's a good point. So basically I'll tell you, actually రెండు టర్మ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి ఇంటర్న్షిప్, ఒకటి ఫ్రీలాన్సింగ్. చాలామంది ఇంటర్న్షిప్కి ఫ్రీలాన్సింగ్కి ఐ మీన్ దే ఫైండ్ ఇట్ సిమిలర్. ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ రెండు, బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఇంటర్న్షిప్లో బేసిక్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ అ కాలేజ్, మీరు ఒక స్కిల్ నేర్చుకున్నారు థియరిటికల్గా. ఓకే, యూ నో దట్ స్కిల్ థియరిటికలీ నౌ, బట్ మీకు దాని యొక్క ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద పెద్ద ఐడియా లేదు. మేబీ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు చేసుంటారు, బట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ వర్క్ ఆ యొక్క ఏదైతే థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఉందో దాని మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదు. ఓకే, అప్పుడు వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ జస్ట్ థియరిటికల్. కాబట్టి కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఓకే, so not only companies or colleges. Again, there are two types of internships. One that are provided by the company, one that are provided by the universities or colleges. So we'll internship provide this చేస్తారంటే they'll be asking you to work on what రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో వాళ్ళ కంపెనీలో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ గురించి they'll be asking you to work as well. Okay, so we'll be working on రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్. మరి యూనివర్సిటీస్లో అగైన్ వేరియస్ యూనివర్సిటీస్కి వేరియస్ లైక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫండింగ్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఫర్ రీసెర్చ్. ఓకే, సో ఆ ఫండెడ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద మినిమం పనిచేస్తారు. సో యు ఆర్ నో లాంగర్ స్ట్రక్ విత్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ, యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ద కోర్ మోటివ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఏంటి అంటే ఈజ్ ద వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికి మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నందుకు దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ ద స్టైఫండ్. ఓకే, స్టైఫండ్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ మీకు అమౌంట్ అనమాట. సో లైక్ శాలరీ. సో దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ లైక్ మనీ ఫర్ యువర్ వర్క్. ఆబ్వియస్లీ మీరు పని చేస్తున్నారు కదా రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఎలాగో వాడుకుంటారు. సో మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద పని చేస్తున్నారు కాబట్టి దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ దాట్ స్టైఫండ్. ఓకే,
మనీ డెఫినెట్గా వస్తుంది ఇంటర్న్షిప్లో కూడా, బట్ యూ విల్ నాట్ బి వర్కింగ్ ఫర్ మనీ, యూ బి వర్కింగ్ ఫర్ ద వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఫ్రీలాన్సింగ్. ఫ్రీలాన్సింగ్ ఈజ్ అ సిమిలర్ థింగ్. ఓకే, సో మీ దగ్గర ఒక స్కిల్ ఉంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ గుడ్ స్కిల్, అండ్ ఆ స్కిల్ మీద ఇందాక ఇంటర్న్షిప్లో మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు, బట్ ఇక్కడ వెన్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ ఫ్రీలాన్సర్ మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి, మీరు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఉండాలి, మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ బాగా వచ్చి ఉండాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ బీ పుట్టింగ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్. సో డిఫరెంట్ ఫ్రీలాన్సింగ్కి హెల్ప్ చేసే వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అప్వర్క్, ఓకే, ఫీవర్, ఫ్రీలాన్సర్. ఓకే, సో మీరేం చేస్తారంటే వెళ్ళి మీ పోర్ట్ఫోలియో పెడతారు. పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన వర్క్, మీ ప్రాజెక్ట్స్, ఆల్ దిస్ యూ విల్ బీ పుట్టింగ్ ఇన్ దేర్. ఓకే, సో మీరు ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, కంపెనీస్ ఎవరికైతే ఓకే దే వాంట్ టు అవుట్ సోర్స్ దేర్ వర్క్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఐ యామ్ అ ఓనర్ ఆఫ్ అ కంపెనీ, నాకు ఎక్స్ అనే వర్క్ ఉంది, నేను ఆ యొక్క వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఐ డోంట్ వాంట్ టు హైర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. కొత్తగా హైర్ చేయడానికి నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, బట్ ఐ వాంట్ టు అవుట్ సోర్స్ ద వర్క్ అనుకోండి. ఐ విల్ బీ గివింగ్ దిస్ వర్క్ టు దిస్ ఫ్రీలాన్సర్స్. నౌ ఈ ఫ్రీలాన్సర్స్ ఏం చేస్తారు, ఓకే దే విల్ నాట్ బీ వర్కింగ్ ఫర్ అ పర్టికులర్ కంపెనీ యాజ్ రవీంద్రన్ సెట్, బట్ whichever company like comes to them and offers them a work. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ లైక్ వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రీలాన్సర్స్కి దే విల్ బీ హ్యావింగ్ అ అవర్లీ ఇంత నాకు, సో నేను 1 hour పని చేయాలి అంటే మీ కంపెనీ కోసం మీ ప్రాజెక్ట్ మీద యూ హ్యావ్ టు పే మీ దిస్ మచ్, ఎన్ని గంటలు పని చేస్తే అన్ని డబ్బులు. ఓకే, సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోట్ చేసిన ఆ అవర్లీ బేసిస్ పేమెంట్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ ద కంపెనీ, అండ్ మీ పోర్ట్ఫోలియో చూసారు నచ్చింది, మేబీ యు ఆర్ అ గుడ్ సూట్ అనుకున్నారు. ఓకే, అప్పుడు వాట్ దే విల్ బి డూయింగ్ ఈస్ దే విల్ బి అప్రోచింగ్ యూ అండ్ గివింగ్ యూ ద వర్క్. ఓకే, సో మీరేం చేస్తారు, అగైన్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేస్తారు అండ్ డెలివర్ చేశాక దే విల్ పే యూ. ఈ విధంగా మీరు లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ ఇంకొక కంపెనీకి విల్ బి వర్కింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు, దే విల్ బి అప్రోచింగ్ యూ. బేసిక్గా మీరు కోడ్ పెడతారు. అగైన్ కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీసే ముందు వర్క్ పెట్టేస్తాయి, ఆ వర్క్ చేయడానికి మీరు ఎంత కోడ్ చేస్తున్నారు, ఎంత అమౌంట్ కోడ్ చేస్తున్నారని మీరు పెట్టచ్చు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కోడ్స్ చూసిన కంపెనీ, సో మీరు పెట్టిన లైక్ లెట్స్ సే యూ అండ్ ఐ బోత్ వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ అ కంపెనీస్ వర్క్. ఒక టాస్క్ ఉంది ఆ కంపెనీది, దాని మీద మీరు పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నారు, నేను పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఒక కోట్ ఇచ్చాను, మీరు ఒక కోట్ ఇచ్చారు. సో వాళ్ళు మీ యొక్క అవర్లీ బేసిస్ పేమెంట్ ఎంత, నాదెంత, మీ యొక్క ప్రీవియస్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి, నాదేంటి, మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంది, నాది ఎలా ఉంది, అన్నీ చెక్ చేసి ఎవరిది బాగుంది, ఎవరిది బెస్ట్ సూట్ అనుకుంటే వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఈ విధంగా పనిచేసే వాళ్ళని దే ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రీలాన్సర్స్. ఓకే, సో వీళ్ళు మేజర్గా పనిచేసేది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం కాదు. నౌ దీస్ ఆర్ ద గైస్ హూ యూ వర్కింగ్ ఫర్ మనీ. సో వితౌట్ డూయింగ్ ఎ జాబ్ సమ్వేర్ వీళ్ళు ఈ విధంగా దిల్ బి like kind of earning their living. Okay, so they'll earn their living in this way. Okay, so that is how freelancing works. Now is it clear what is freelancing అని అర్థమైనా మీకు? Are you now clear about what is freelancing or still doubts ఉన్నాయా? Please tell me. No doubts? Is it clear by the way? I hope it is clear by the way. I mean, I'm not sure if there is a lot of lag, but then even if you answer in a later stage that understood, I mean, I hope that's understood. Okay, బేసిక్గా వెబ్ డెవలప్మెంట్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ సి నవ్ డేస్ ఎనీ కంపెనీ, ఓకే యూ జస్ట్ నేమ్ ఇట్, అది ప్రైవేట్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, యూ జస్ట్ నేమ్ ఇట్. ఓకే, ఇన్ ఎనీ సెక్టర్, మళ్ళీ ఈ సెక్టర్ ఆ సెక్టర్ అని కాదు, ఎనీ సెక్టర్, ఎవ్రీబడి వాంట్ దేర్ ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎవ్రీబడి నీడ్స్ అ ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్. కాబట్టి హౌ కెన్ దే బిల్డ్ దేర్ ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్? ఆబ్వియస్లీ ఒక వెబ్సైట్ ఉంటే ఆ యొక్క ప్రెజెన్సే వేరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ హ్యాండిల్స్, మీకు ఒక యూట్యూబ్ హ్యాండిల్ ఉంది, ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఉంది, ఫేస్బుక్ హ్యాండిల్ ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ఉంది అనుకున్నాం. ఈవెన్ దెన్ బేసిక్గా వేర్ డూ యూ వాంట్ దెమ్ టు ల్యాండ్? ఫైనలీ వచ్చారు, ఓకే ఫేస్బుక్ వచ్చారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చారు, మీ అన్ని హ్యాండిల్స్ విజిట్ చేశారు, బట్ ఫైనల్గా యూ వాంట్ దెమ్ టు ల్యాండ్ సమ్వేర్ కదా.
where you can provide your services కానివ్వండి, you can sell your products కానివ్వండి. సో ఫర్ దాట్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. కాబట్టి వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్, ఐ మీన్ ఫ్రీలాన్సింగ్లో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాదు. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ వుడ్ బి దేర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ఏదో రేపు ఎల్లుండో మళ్ళీ ఇది అయిపోతుంది, ఇంకా బూమ్ అయిపోతుంది అంటే నో. ఎవ్రీ న్యూ కంపెనీ దట్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ ఆన్లైన్ బిజినెస్, want to start serving online, want to start selling online, ఎనీథింగ్, వాళ్ళకి వెబ్సైట్ ఉండాల్సిందే. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి అ గ్రేట్ కెరియర్ if you want to start as a freelancer. బట్ చాలా మంది అడుగుతారు, ఇస్ ఇట్ రిస్కీ స్టార్టింగ్ యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ రిస్కీ. నేను సజెస్ట్ చేసాను పర్సనల్గా వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఈస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ గోయింగ్ యాజ్ అ ఫుల్ టైమ్ ఫ్రీలాన్సర్, okay, maybe work in a company. It can be a service based company as well. Okay, just join it. మీకు ఏంటంటే ఒక స్టడీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. అంటే లెట్స్ సే ఫర్ 1 month మీకు ఎటువంటి ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆపర్చునిటీస్ రాలేదు, ఎటువంటి డీల్స్ కుదరలేదు. ఈవెన్ దెన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ స్టడీ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఓన్లీ విత్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఫ్రమ్ జీరో అంటే it will be definitely risky. But once start it with something in your hand with a steady income. So ఆ స్టడీ ఇన్కమ్ ఉండటంతో పాటు మేబీ ఈవినింగ్స్ ఇంటికి వచ్చాక ఆర్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్. యాజ్ యూ బికమింగ్ పాపులర్ ఆన్ దిస్ అండ్ మీ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాంగ్ అయ్యే కొద్దీ యూ విల్ బి బిజీ విత్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దెన్ మేబీ యూ కెన్ థింక్ ఆర్ గివ్ అ థాట్ ఫర్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ క్విట్టింగ్ దట్ లైక్ ప్రీవియస్ ట్రెడిషనల్ జాబ్, 5 to 9 జాబ్. ఓకే, 5 to 9 కాదు, 9 to 5 జాబ్. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ దట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యూ బిల్డ్ అ గుడ్ పోర్ట్ఫోలియో. బట్ నేను ప్రస్తుతానికి ఉన్నది వదిలేస్తాను, డైరెక్ట్గా ఐ విల్ జంపింగ్ ఇంటూ ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రిస్కీ. గివ్ అ థాట్. ఓకే, సో వెబ్సైట్స్ చెప్తాను కదా, ఐ విల్ జస్ట్ బీ షోయింగ్ యూ ద వెబ్సైట్స్ నౌ. ఓకే, సో బేసికలీ I hope the screen is visible to you. Okay, so yeah, I have shared the screen. I think it is visible to you. బేసిక్గా మీకు స్క్రీన్ మీద నేను ఏం సెర్చ్ చేశానంటే టాప్ ఫ్రీలాన్సింగ్ సైట్స్ అని సెర్చ్ చేశాను. సో డిఫరెంట్ సైట్స్ వచ్చాయి కదా. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ లుక్ పీపుల్ యూజింగ్. ఓకే అన్న, ఇప్పటివరకు నువ్వు ఎప్పుడైనా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసావంటే నో, పర్సనలీ ఐ హ్యావెంట్ డన్ ఫ్రీలాన్సింగ్. ఎడ్యుకేషన్లో చేశాను, బట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో ఐ హ్యావెంట్ డన్ ఫ్రీలాన్సింగ్. ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, వర్క్డ్ యాజ్ అ డెవలపర్, బట్ ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయలేదు. బట్ I have personally looked or seen people using Fiverr, okay, Upwork and freelance.com. Okay, ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు ఈజ్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ యూజ్ అ లాట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ యూజ్ అ లాట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద నేమ్స్, నోట్ ఇట్ డౌన్: Fiverr, Upwork, Freelancer. ఓకే, ఇది కాకుండా లింక్డ్ఇన్ అని చూసుంటారు మీరు ఆ లిస్ట్లో. లింక్డ్ఇన్లో ఎలా అంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఈ విధంగా కోటింగ్స్ అండ్ ఈ విధంగా ఉండదు. బట్ యూ కెన్ మేబీ కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్ దట్, సి ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ దిస్ స్కిల్, ఐ వాంట్ టు వర్క్ యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ మీ వర్క్, ఐఎమ్ రెడీ టు డూ దట్, లెట్స్ నెగోషియేట్ అని చెప్పి మీరు పెట్టచ్చు. ఆర్ కంపెనీ కెన్ పోస్ట్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ ఫ్రీ రోల్స్, సో ఇఫ్ యూ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు హెల్ప్ us build this, you can join in as a freelancer అని చెప్పి కంపెనీ పోస్ట్ పెట్టచ్చు. సో దిల్ నాట్ బి డైరెక్ట్ ఫ్రీలాన్సింగ్, బట్ ఇండైరెక్ట్గా ఈ విధంగా యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు యువర్ నెట్వర్క్ దట్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హైరింగ్ ఫ్రీలాన్సర్స్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫ్రీలాన్సింగ్. అండ్ ఐ హోప్ మీకు ఎటువంటి వెబ్సైట్స్ చూడాలి కూడా అర్థమై ఉంటుంది, అండ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని కూడా అర్థమై ఉంటుంది. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే బేసిక్గా స్టార్ట్ డూయింగ్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్, బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. మీ ట్రెడిషనల్ జాబ్ ఏదైతే మీ జాబ్ పర్సన్ చేస్తున్నారో కంటిన్యూ దాట్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ గెటింగ్ అ డీసెంట్ ఆర్ అ ప్రెటీ గుడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ that source and you feel now it's a good time to quit the previous traditional 9 to 5 job, then that is something that when you become a true freelancer, అప్పటి వరకు just do it as a side hustle. Okay, any doubts or is it clear?
Just tell me. I hope there aren't any. So team, let's move into the next question. Can we get a job by learning only front end, or else the back end is also required? So I'm not sure of exactly who this person is who have asked this question. Okay, but this is definitely a good question. Kani, what I would say is this point is already covered in our previous webinar. Okay, I'll ask my team to put the link of the previous webinar as well in a meanwhile in the comment section. So మీరు ఆ ప్రీవియస్ వెబినార్ ఆన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో, సో అగైన్ ఎంట్రీ ఛానల్లోనే మనం ఆ ప్రీవియస్ వెబినార్ కూడా చేసాం. ఇట్ వాస్ లైక్ A to Z అబౌట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. అది చూస్తే మీకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆన్ అండ్ ఓవరాల్ ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఒక బర్డ్స్ ఐ వ్యూ వస్తుంది. ఓకే, దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్ పాత్లో మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి క్లయింట్ సైడ్, ఒకటి సర్వర్ సైడ్. క్లయింట్ సైడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, సర్వర్ సైడ్ బ్యాక్ ఎండ్. దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం బేసిక్గా. అండ్ ఇన్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ యూ కెన్ బికమ్ ఓన్లీ అ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు లెర్న్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా రావాల్సి ఉంటుంది. గాట్ ద పాయింట్? ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈస్ ఇనఫ్, but for back end there is a definite requirement for you to know the basics of front end. And obviously if you just watch that video మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్కి ఎంత యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ ఇండియా, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్కి ఎంత యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ ఇండియా అని కూడా చెప్పాను. అగైన్ యూ కెన్ రెఫర్ దట్ when you are free. Again, that was a 1 hour 15-minute session, and ఖచ్చితంగా it will be a worth watch. Okay, and డెఫినెట్లీ లుక్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఆ యొక్క కోర్స్, ఐ మీన్ ఆ వెబినార్లో కూడా మన కోర్స్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా చెప్పాను. ఓకే, సో ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ జస్ట్ జాయిన్ ఇన్, మీరు చెక్ చేయకపోయి ఉంటే కనుక ఐ వుడ్ ఆస్క్ మై టీమ్ టు జస్ట్ పుట్ ద లింక్ ఆఫ్ ద ఫోన్ నంబర్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ ఫోన్ నంబర్ ద్వారా మీరు జస్ట్ ఆ ఫోన్ నెంబర్కి వెళ్ళి జస్ట్ క్లిక్ హాయ్, ఐ మీన్ ఓకే, యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ అ కాల్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఎంట్రీ టీమ్ అండ్ మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ద కోర్స్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే, so yeah, next go to the next question. What's the future technology we must learn? Again, see, చాలాసార్లు నేను క్వశ్చన్ చూస్తుంటాను, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ 2021? వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ 2021? వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ? ఇవన్నీ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఈజ్ it is not relevant to the student community. Okay, the reason I'll tell you very very clearly. So maybe let's say టెక్నాలజీలో ఏది టాప్లో ఉంది, లైక్ లెట్స్ సే వెబ్ డెవలప్మెంట్, యానిమల్ డెవలప్మెంట్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఓకే, డీప్ లెర్నింగ్, ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది టాప్ అని చెప్పి బేసిక్గా మీరు చాలా చాలా బ్లాగ్స్ అండ్ ఆల్ చూసుంటారు. అవి ఎలా పబ్లిష్ అవుతాయి తెలుసా మీకు? ఆల్రెడీ మీరు చూసుంటారు బ్లాగ్స్ లైక్ 2021లో ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, must programming languages, booming programming languages. These are all words used. I know, I have also seen them. But do you know how do they do that? బేసిక్గా సర్వేస్ జరుగుతాయి. ఓకే, దేర్ ఆర్ సర్వేస్ కండక్టెడ్, అండ్ ఈ సర్వేస్ కండక్ట్ చేసేది ఎవరంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ టు డూ దట్. ఐ నాట్ నేమ్ దెమ్ నౌ. ఓకే, బట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే బిగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఎంప్లాయీస్ని, మేనేజర్స్ని ఆర్ లీడ్స్ని విల్ బి ఆస్కింగ్ టు ఫిల్ ద క్వశ్చనర్ ఫర్ ద సర్వే. ఓకే, సో సర్వే కండక్ట్ చేస్తారు గ్లోబల్గా. ఎవరి నుంచి? ఇండస్ట్రీ లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి. సో దే విల్ బి ఫిల్లింగ్ ద క్వశ్చనర్ అండ్ సర్వే ఫుల్ అవుతుంది. సో ఆ సర్వే నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్స్ దే విల్ బి పబ్లిషింగ్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి దే విల్ బి పుట్టింగ్ దట్ ఫస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఉంది, సెకండ్ పైథాన్ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ దే హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ రీసెంట్లీ, బట్ అదేం పబ్లిష్ చేస్తుంటారు. బట్ నేను ఎందుకు అది స్టూడెంట్స్కి అవసరం లేదు, వై యామ్ I mean kind of emphasizing on it is not something that students should concentrate antunnanu, because see, you are a fresher now. Okay, so meeru obviously you should focus on something that will land you a job. Future lo ఏ టెక్నాలజీ వాడితే మనకి ఎందుకంటే, I mean you understand kada what is in demand now. Okay, what is that recruiters are seeking అనేది మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే, సో మీకు
ఇప్పుడు లెట్స్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వస్తే మీకు డిఎస్ఏ బాగా రావాలి, మీకు కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ బాగా రావాలి. డేటా స్ట్రక్చర్స్ అది కాదు డిఎస్ఏ అంటే. సో అది బాగా రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీ. ఐ మీన్ మీరు C++ వాడచ్చు, జావా వాడచ్చు, పైథాన్ వాడచ్చు, ఎనీథింగ్. ఈ మూడిట్లో ఏది వచ్చినా మీకు ఓకే కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ అ వెబ్సైట్. ఓకే, సో నేను జాంగో వాడతాను. సో పైథాన్కి జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ జాంగో, నాకు పైథాన్ చాలు కదా. I mean, what is the use of you knowing what are the top skills to be learned, top programming languages, future technology? These are all something that are not required. Okay, and what I would say is, if you're a first year student, if you're a BTech student, ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, బీ అ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ కింగ్ ఆఫ్ వన్. మీరు ఈ సేయింగ్ వినుంటారు, బీ అ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ అ కింగ్ ఆఫ్ వన్. అన్ని టెక్నాలజీస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్. ఓకే, actually I personally have explored VR AR also in my first second years. You can definitely do that. Okay, so explore cheyandi, explore everything. Okay, and then finally you will be getting interested in one particular domain. Okay, stick to it and keep working on that, build projects, finally land in a job. Or if you are very curious to build a startup, then build a startup of your idea. So the technology which you are very passionate about will even help you doing that. So again, the answer for that would be, there isn't any correct or specific answer to that. The answer completely lies in what is that you want to do, what is your interest. And I don't know how many of you have heard this, so మీలో ఎంతమందికి తెలుసు తెలియదు నాకు, బట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇండియాలో you just have to be in the top 10% of anything that you do. Top 10% of teaching, top 10% of coding, top 10% of cooking, top 10% of making chai, top 10% of making samosas, whatever. You will earn in lakhs, definitely. Okay, so just be good in whatever you know and just keep working on it. Okay, నేను ఈ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ మీరు అనుకోవచ్చు, అన్న ఎంతకన్నా మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అని చెప్పట్లేదు, మీ కోర్స్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అన్నా అంటే, డెఫినెట్లీ నాట్. ఓకే, మీరు నా లెట్సే నేను ఫ్యూచర్లో లెట్సే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ అ న్యూ కోర్స్ ఆన్ ఎంట్రీ, లెట్సే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈవెన్ దెన్ ఐ ఆన్సర్ ద సేమ్ వే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఈవెన్ మీరు చూసుంటే, ఈవెన్ మై ప్లాట్ఫామ్స్, ఆన్ మై ఛానల్స్ అండ్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ దిస్ క్వశ్చన్ కమ్స్, ద సేమ్ ఆన్సర్ is what I deliver. Okay, because it's very important for students to know this. Don't kind of think by seeing those blogs and all that this is the future technology, this is something that I have to learn and all. No. Okay, I hope it's clear. మీలో ఎంతమందికి నేను చెప్పింది క్లియర్ అనిపించింది? ఎంతమందికి నేను చెప్పింది నిజంగా నిజమే అనిపించింది? టెల్ మీ. నో వన్? ఎవరికి అనిపించలేదా? That's completely fine. So let's move on to the next question. I'm a BCom student, so can I get, thank you Shiv Kumar. So can I get a full stack developer job? So basically, see, there are different types of postings. So X అనే కంపెనీ ఉంది, ఆ X అనే కంపెనీ ఒక పోస్టింగ్ పెట్టింది. ఓకే, ఫర్ అ వెబ్ డెవలపర్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. Okay, now this company might tell that we only want BTech degree students, or we only want computer science BTech degree students. But remember, that eligibility is for that particular job only. Okay, not for all the jobs. Ala, it all depends on what is that job that you are looking for. And definitely BCom students kuda, if you are a good, ఐ మీన్ వెబ్ డెవలపర్, మంచి స్కిల్ ఉందంటే, నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ. ఐ మీన్ మిమ్మల్ని మహా అయితే జాబ్స్లో ఎలిజిబిలిటీ పెట్టి స్టాప్ చేయొచ్చేమో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మైట్ కైండ్ ఆఫ్ డూ దట్. బట్ హూ విల్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అండి? అవునా కదా? క్యాన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లెర్న్? డెఫినెట్లీ, there is no restriction like that. Actually, I know one of the persons. Okay, I have personally seen him. He is from biotechnology branch. Okay, తను ఒక బయోటెక్నాలజీ బ్రాంచ్ స్టూడెంట్.
ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ సీన్ హిమ్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. బట్ దెన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ నాకు ఎవరికి తెలుసు ఫ్రమ్ హిస్ కాలేజ్, ఓకే, వాళ్ళకంటే బాగా వెబ్సైట్స్ డెవలప్ చేస్తాడు. యాక్చువల్గా కాలేజ్ ఫెస్ట్లకి హీఈస్ ద వన్. సో బయోటెక్నాలజీ గై ఈస్ ద వన్ హూ డెవలప్స్ వెబ్సైట్స్. I have personally seen that guy. So definitely there is no restriction about the branch. Okay. Obviously again చాలాసార్లు మీరు అనుకోవచ్చు మెకానికల్ వాళ్ళకి బెటర్ అని చెప్పి. బట్ ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ సీన్, యాక్చువల్గా నేను మీకు తెలిసి ఉంటుంది నా ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా వాటిలో జాబ్ అప్డేట్స్ పెడుతూ ఉంటాను. ఓకే, అప్పుడు చాలాసార్లు ఐ హ్యావ్ సీన్, యా, సో ఐ హ్యావ్ సీన్ వాట్ I have seen job updates wherein mechanical are not allowed. I have also seen wherein branch is not at all a criteria to judge. So both are present. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేర్చుకోవచ్చా అనే క్వశ్చన్ మాత్రం నా ఆన్సర్ విల్ బి తప్పకుండా నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకున్నాక ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ జాబ్ యూర్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, బట్ అగైన్ ఫ్రీలాన్సింగ్లో యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ. ఎస్ నో, in freelancing what really matters is your skill. Okay, next question please. Career opportunities. So career opportunities in web development is something that we are talking about throughout the session. So meeku again there are different types. So meeku front end development roles untai, back end development roles untai. Back end lo kuda there are different again sub roles. I mean if you dig down, ఒక కంపెనీలో ఒక టీంలో డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా. ఓకే, అగైన్ మీకు దేర్ కెన్ బి సే జాంగో డెవలపర్. ఓకే, సో జాంగో అగైన్ యూ మైట్ హ్యావ్ బిన్ నోయింగ్ ఇట్స్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ పైథన్. ఓకే, దేర్ కెన్ బి ఫ్లాస్క్ డెవలపర్స్, రియాక్ట్ జేఎస్ డెవలపర్స్. ఓకే, అగైన్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ కెన్ బి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ రోల్స్. సో బేసికలీ దిస్ ఈస్ సంథింగ్, ఐ మీన్ ఓవరాల్ చూసుకోవాలంటే ఫ్రంట్, బ్యాక్, ఫుల్ స్టాక్. That's what I can maybe kind of tell you in a overview. And remaining roles is something that you will learn as you dig in deep. So మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుని స్టార్ట్ చేశారు, ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ది లెట్స్ సే ఆర్ కోర్స్. సో మీరు HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, బూట్ స్ట్రాప్ నేర్చుకున్నారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ మేబీ యూ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్, రియాక్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేశారు. యాజ్ యూ డిగ్ ఇన్ మీకే ఆపర్చునిటీస్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఓపెన్ అప్. ఓకే, యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ నోయింగ్ అబౌట్ ద ఆపర్చునిటీస్. Okay, so yeah, on an overall front, back, full. Okay, so that is the basic, I mean, opportunities out there. Next question please. Can people with career gaps consider web development course? What kind of Intel version is helpful for coding? Okay, both the questions are completely contrasting and sambandham levu, but then I'll answer both of them. First thing, career gaps. Again, this question is like the question of BCom. సో చేయొచ్చా, నేర్చుకోవచ్చా అంటే నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకున్నాక పైథన్ ఆర్ జావా విచ్ యూ రికమెండ్? శివకుమార్, ఐ వుడ్ పర్సనల్లీ కైండ్ ఆఫ్ రికమెండ్ పైథన్. ఎందుకు అంటే, డూ యూ నో ద రీజన్? శివకుమార్, డూ యూ నో వై ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ పైథన్? ఎనీ ఐడియా? No, not because it's easy. Because that is something that I use. సో నేను పర్సనల్గా వాడేది జాంగో. ఓకే, అండ్ లైటర్, ఐ మీన్ అప్లికేషన్స్కి ఫ్లాస్క్ వాడతాను. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ యూస్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్. అగైన్ మీరు జావా నేర్చుకుని కూడా యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, బట్ దెన్ మీరు పైథన్ ఆర్ జావా కంటే పైథన్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ అడుగుంటే అగైన్ మై ఆన్సర్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిఫికల్ట్. బికాస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ అగైన్ అ గుడ్ థింగ్. బికాస్ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్లో జావా స్క్రిప్ట్ వాడి యూఆర్ డూయింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్ అనుకుందాం. ఓకే, రియాక్ట్ జేఎస్ వాడాక, జావా స్క్రిప్ట్ వాడాక ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు గో ఫర్ నోట్ జేఎస్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే if you would have asked JavaScript and is Entri app Django framework? Entri app, so basically Django is used for web development and so app is, you're talking about the Android app, Ravindran? Ravindran, are you talking about the app? Django, again I told you right, it's a CSS framework for the web development, not Android development or iOS development. Okay,
Clear? Okay. So for Shiv Kumar, my answer is what? And also JavaScript నేర్చుకోవాలి అంటే జావా నో 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 సి చాలా మంది అనుకుంటారు ఏమని జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఐ మీన్ రిలేటెడ్ జావా ఉంది కదా అనుకుంటారు బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ ఎటువంటి సంబంధం లేదు రెండింటికి ఓకే దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అబ్సల్యూట్లీ నో రిలేషన్షిప్ సో మీకు జావా రాకపోయినా దెర్ ఈస్ ఐ మీన్ no need to worry about whether you can build what we say website or not using JavaScript. Okay, so now I'll be showing you one website. Okay, so మీరు అడిగారు కాబట్టి about bootstrap one. Okay, now what is this website? Any idea? What is this website? No idea. పేరు చూసి తెలియట్లేదు మీకు సో బేసికలీ this is Forbes website. Okay, న్యూస్ కాదు Forbes India. Okay, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. Okay, so this website is again built on Bootstrap. Show you is Forbes website built on Bootstrap. Okay, so let's see inspiring Bootstrap based websites. So let's open this. Okay, let's check. See, Forbes India, this is built on Bootstrap. I mean, there are a lot of websites in there that are built on Bootstrap. Okay, so Bootstrap నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉంటుందా అంటే there is definitely use. I mean, if you can build websites on the go without much coding, definitely it will be helpful కదా. Yes or no? I hope you understood. అన్న వెబ్ డెవలప్మెంట్కి పక్కా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ కావాలా? No, definitely not. Data structures and algorithms is important for software development and that's different. Okay, మన వెబ్ డెవలప్మెంట్ కూడా వస్తే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ బట్ రాకపోతే మీరు డెవలప్ చేయలేరా అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ నో, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. ఓకే, ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, which version of Intel is helpful for coding? See, I have already done or told you many times regarding what type of systems do you have to use for coding purposes. My recommendation is simple. Don't go too much into processors and all. Okay, just keep the following things in mind. First ఏంటి అంటే make sure it's a 8 GB RAM laptop or computer. 8 GB RAM. Second thing is again simple. Make sure you have a SSD storage. Okay, HDD ఉన్నా లేకపోయినా ఓకే బట్ SSD ఉండాలి బూటప్కి, ఇట్ మేక్స్ థింగ్స్ ఫాస్ట్. సో ఈ రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఉంటే దట్స్ డిసెంట్ ఇన్ మై టర్మ్స్. యూ కెన్ ఈవెన్ రన్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్కి కావాల్సిన స్టూడియో ఉంటుందో ఇట్స్ అ హెవీ వన్ బట్ దెన్ యూ కెన్ రన్ దట్ యాజ్ వెల్. సో 8 GB RAM, SSD storage, decent. Okay, decent combination. You need not worry about the processors and their i5 or i7 are not required. Okay, yeah, hope it answers. Next question please. I don't have any knowledge of coding and I'm very weak in mathematics. Can I survive in the industry? Great question. So basically if you're talking about the software industry, okay, leave maths apart. Okay,
They are not going to ask you mathematical questions. They are not going to ask you integration. They are not going to ask you differential equations or మీ యొక్క M1 M2 M3 మ్యాథ్స్ అని అడగరు. బట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా హౌ విల్ యూ సర్వైవ్ అండి? డెఫినెట్లీ నాట్. యూ కెనాట్. If you want to sustain in the, or if you just want to get into the software industry kuda, coding is required. I don't know what made you ask this question, but then coding is definitely required. Yeah. Next question, please. Best ways to learn JavaScript in 2 months. Here in the audience, I would ask you, what do you think is the best way to learn JavaScript in 2 months? Anyone? Any idea? No idea? Any specific idea? Or no? Enthusiasm. Okay. My answer is simple. If you want to complete JavaScript in 2 months, best ways. Okay. My answer is simple. Eat, sleep, code, repeat. See, just start it today. That will be my answer. 2 months లో కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, డోంట్ కీప్ డిలేయింగ్. జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ టుడే. అండ్ వేస్ అంటూ ఏముండవు. జస్ట్ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, go through the concepts. So what are the topics in JavaScript? Okay, what are that which I want to cover అనేది రాసుకోండి. ఓకే, then just keep working. So leggandi every day, as Ravindra said, eat, sleep, code, repeat. So just keep learning the concepts every day. And there is nothing called best ways or something like that. Just start it, man. I hope you understand. Okay, next question, please. Main concepts like which frameworks, React or Angular or Node.js, and how to become pro. Again, the answer to this is the same one. Just start it. Okay, and ఖచ్చితంగా మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ రాదు, బట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సెర్చ్ చేసిన వెంటనే గూగుల్లో ఆర్ యూట్యూబ్లో మీకు రియాక్ట్, యాంగులర్, వ్యూ, Node.js అంటున్నారు కదా. Node.js is not a framework. For the front end. So who is this question? I'm not sure, but front end and back end kalpisaడు. Okay, because maybe he wanted to become a pro. That's fine, but don't just get caught by these words. Systematic గా నేర్చుకోండి. Okay, start with maybe, as I said you, నేను మళ్ళీ మన కోర్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. Okay, but this course which I'm offering on Entri is something that for a beginner level. So మీరు, let's say if you are even not kind of taking this course అనుకుందాం, what is that you have to start with? Definitely HTML, definitely CSS, definitely JavaScript. Okay, ఆ తర్వాత బూట్ స్ట్రాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా వద్దని యువర్ చాయిస్. ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ గో టు ద ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఈ 3 రావు, ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ రియాక్ట్ అంటే నో, ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. ఓకే, యూ కెనాట్ ఈవెన్ లెర్న్. మేబీ ఫస్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు బాగుంది, అర్థమైపోతుంది అనుకోవచ్చు, బట్ కష్టం. ఓకే, సో టు బికమ్ pro, just start from the basics, keep your consistent work on, and you will be there. Next question, please. Is it a good career option for non-IT? So I think this question is regarding web development only. So web development ki non-IT, non-IT వాళ్ళకి is it a good thing? If you have interest, definitely నేర్చుకోండి. You are building a skill, and obviously I have told you many times on how to shift from a non-IT to a IT field. మేజర్గా ఈ యొక్క డిఫికల్టీ ఎందుకు వస్తుందంటే, లెట్స్ సే యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ non-IT field. Okay, let's say you have worked for 6 years. Okay, now you want to shift to a IT field. వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకున్నారు, డిఎస్సి నేర్చుకున్నారు, ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నారు, యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఇట్. బట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, మీరు 6 years పని చేశారు కదా, సో 6 years ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకుంటారు. బట్ ట్రస్ట్ మీ, నో, యూ డోంట్ హ్యావ్. యూ హ్యావ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ non-IT field. Once you are shifting in here, your number starts with 0 again. So you become a fresher again. So my salary expectations match అవ్వవు. కాబట్టి many people get that conflict. So you understand this point clearly. And career option అంటే obviously, if you just want to get a career option, want to get into IT field, so my suggestion would be, don't start with web development directly. Okay, so కోర్స్ ఉంది కదా అని చెప్పి వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేయచ్చు. బట్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఈస్, స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్, C++, జావా, లెర్న్ బేసిక్స్. కోడింగ్ అంటే ఏంటి, ఊప్స్ అంటే ఏంటి, దెన్ లెర్న్ కోర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్ అంటే OS, DBMS,
నెట్వర్కింగ్, లెర్న్ దీస్. ఇవి నేర్చుకున్నాక దెన్ లెర్న్ డిఎస్ఏ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళండి, లెర్న్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్. దెన్ కమ్ ఇన్ టు ద టెక్నాలజీస్. ఓకే, I hope that answers. Next question, please. I am experienced software engineer with a knowledge of JavaScript, React, and SQL. Nice. But I have no expertise in design techniques like HTML, CSS. I just have knowledge of basic knowledge of design. Can I what? I mean, I'm not sure what he wanted to ask, but then maybe I think నేర్చుకోవచ్చా అని అడుగుదాం అనుకున్నానేమో. సో మీకు ఆల్రెడీ జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చు, రియాక్ట్ వచ్చు, ఎస్క్యూఎల్ వచ్చు. ఓకే, సో లెర్నింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ టైమ్ అండి, ట్రస్ట్ మీ. బట్ డెఫినెట్లీగా అగైన్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఐ మీన్ మీరు చాలామందికి దిస్ విల్ హెల్ప్ యాజ్ హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంజనీర్. హీ నోస్ జావాస్క్రిప్ట్, రియాక్ట్, ఎస్క్యూఎల్, బట్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ రావట్లేదు అంటున్నాడు. ఆయన ఉద్దేశం ఈజ్ నాట్ దట్ హీ డోంట్ నో హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్. హీ నోస్ హెచ్టిఎంఎల్, హీ నోస్ సిఎస్ఎస్, బట్ డిజైన్ రావట్లేదు. And that only comes on iteration. So ఒక వెబ్సైట్ when you start it, it looks very bad. వెళ్ళే కొద్దీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇట్. సో దెర్ ఆర్ సెవెరల్ ఇటరేషన్స్ రిక్వైర్డ్. ఇటరేషన్స్ అంటే మనకి ఎలాగైతే లూప్స్తో ఇటరేషన్స్ ఉంటాయో అలా ఆ వెబ్సైట్ మీద మీరు సెవెరల్ ఇటరేషన్స్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు కీప్ బిల్డింగ్, కీప్ యాడింగ్ ఆన్ టు ఇట్. సో ఆఫ్టర్ 50s ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఇట్ విల్ గెట్ అ డీసెంట్ లుక్. సో ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ by itself to design websites. So again, that only comes by practice only. I mean, I hope it answers your question. If it's only your question on whether I should learn it or not, then you should definitely. I mean, as you know, as you are already a experienced one, you already know about the importance of it. And it is definitely easy when you can learn React, SQL, JavaScript, HTML, CSS. Definitely will be a cakewalk for you. Okay. Yeah. Next question, please. For web development, how many languages do we have to learn? Again, this is a very beginner level. I mean, a question which a person who does not know anything about web development will ask. See, languages ante em undavandi. So HTML is not a language. Okay, CSS is not a language. JavaScript is a language. Okay, again, React is not a language. These are frameworks built on specific language. So based on JavaScript. Okay, so ఈవెన్ విత్ ఓన్లీ పైథన్ అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ కూడా మీరు మొత్తం ఒకటేయచ్చు. ఓకే, ఆర్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఎంచుకుని. ఓకే, ఈవెన్ దెన్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్, ఐ మీన్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ ఓన్లీ దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్. అండ్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ హిమ్ టు వాచ్ ద ప్రీవియస్ వెబినార్. ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ద డొమైన్స్, హౌ ఇట్ ఆల్ వర్క్స్ అని. సో యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Which type of projects do we have to do after learning technology? So it's a good question again. Start with basic projects. Okay, so మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నారు, లెట్స్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఇమేజెస్ నేర్చుకున్నారు. ట్రై ప్లేసింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. సో మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి, ఒక మంచి వెబ్సైట్, మీకు నచ్చిన వెబ్సైట్. ఆ వెబ్సైట్లో ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ. అవి ఎలా పెట్టారు, ఎక్కడ పెట్టారు, జస్ట్ ట్రై ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. ట్రై ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సేమ్. దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఐ మీన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. ఓకే, ఆ విధంగా చేయండి. జస్ట్ ట్రై విత్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ బేసిక్. ఆ తర్వాత ట్రై టు క్లోన్ వెబ్సైట్స్. అంటే ఫేస్బుక్ చూడండి, ఫేస్బుక్ మొత్తాన్ని యూ ట్రై టు బిల్డ్ ఇట్. నేను కాపీ కూడా రేపొద్దున ఫేస్బుక్ కంపెనీ పెట్టమనట్లేదు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ యూ, ఐ మీన్ టెల్ యూ దట్ ట్రై బిల్డింగ్ రియల్ వరల్డ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బిల్డ్ క్లోన్స్, దట్స్ గుడ్. ఓకే, క్లోన్ వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయండి. ఓకే, ఆ విధంగా యూ విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ థింగ్స్. ఓకే, యాజ్ యూ గెట్ లెర్నింగ్ థింగ్స్, యాజ్ యూ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఛాలెంజెస్, యువర్ నాలెడ్జ్ adds onto it. Okay, yeah. Next question please. Which full stack is better for the future, and are data science jobs a good option for freshers? The first question is something which I have not understood. I mean, which full stack ante enti, what does that mean? It's fine. Data science jobs for freshers. Again, నిజంగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా ఫ్రెషర్స్కి? ఎస్ ఉన్నాయి, బట్ మీరు చూసే యాడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇన్ని వచ్చేస్తున్నాయి డేటా సైన్స్ జాబ్స్, అన్ని ఉన్నాయి, ఇన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి చూసుంటారు మీరు వెబ్సైట్స్లో యాడ్స్ అండ్ ఆల్. బట్ దట్స్ నాట్ రియలీ
industry specific thing. I mean, that's not something that's happening. Obviously, if you are experienced one, if you are having good experience in data science field, then high paying jobs with lot of options unnai. But freshers ki anni levu. Okay, so what I would say you is build your skill very much. Okay, అప్పుడు మీరు ఫ్రెషర్ అయినా 1 year 2 year ఎక్స్పీరియన్స్ జాబ్స్కి అప్లై చేయొచ్చు. యూ కెన్ షో దెమ్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్. డూ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆన్ డేటా సైన్స్. అగైన్ ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఇంటర్న్షిప్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు షో. అప్పుడు ఇట్లా కెన్ బీ హెల్ప్ఫుల్. యా, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్. ఐ మీన్, యా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Does web development involve extensive coding? I mean, what do you mean by extensive coding would be my question. So, do you mean writing hundreds and thousands of lines of code? Yeah, there might be chance that that might be there. Extensive coding అంటే ఏముండదండి. If you want, if you are asking in the way that is it very difficult అంటే కష్టంగా ఉంటుందా అంటే డెఫినెట్గా ఉండదు. ఓకే, so if you start learning things, you'll understand there is something very, very difficult in web development and extensive coding. I mean, if I think from your perspective, the answer is no. In a perspective that you are asking it from. Okay. Yeah. So I hope all the questions are answered. Finally, for one last time, I would again ask my team to show the course details and the WhatsApp number. Exactly. So as you can see on the screen, so ఏదైతే నెంబర్ కనబడుతుందో it is 7793993928. సో ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. జస్ట్ వాట్సాప్ దెమ్ సేయింగ్ హాయ్ ఆర్ మేబీ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద వెబ్ డెవలప్మెంట్ తెలుగు కోర్స్. దిల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్తారు. ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎన్రోల్. అండ్ మేబీ ఇప్పుడు దివాళీ అండ్ మంత్ ఎండ్స్తో there are some discounts. They'll again inform you about the same and you can get to know about it. Okay, so I hope today's session was helpful to all of you. ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సెషన్. ఓకే, అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. జై హింద్, జై భారత్. థ్యాంక్ యూ.